Friends, in this lecture, we will discuss about method of distillation. By this method, we can separate the soluble solids which are dissolved in liquid that can be separated from this method. Okay. For example, there is a salt solution that is NaCl, sodium chloride is dissolved in a water that can be separated by this method. Okay, and we can get pure water from this method. Okay, so let us see method of distillation. Method of distillation. Method of distillation. Okay, method of distillation. So in that, let us see the diagram. Okay, how the setup is there and how this method of distillation is there. Let us see. So here there is a round flask like that. This is a round flask, and this round flask is held in position with the help of stand. Okay, held with the help of stand. So this is a stand like that. This is a stand. Okay, and this this round flask is kept on a stand like that and heating with the help of burner, gas burner. Okay, so let us see here. So let us see the diagram. We are drawing the diagram of method of distillation. Okay. So here there is a conical flask like that. Okay. And let us see here there is a okay. Our salt solution is in this round flask. In round flask there is a salt solution which we have to separate
the water. Okay, pure water we have to separate. And this is a this is a round bottomed flask, round bottomed flask. Okay, and this is a conical flask. This is a conical. Okay, it is in the shape of cone. That is why it is called as conical flask. Conical flask. Okay, conical, and this is in the round shape. That is why it is called as round flask. Okay, so according to the shape, the names are there. Okay, conical flask and round flask. Pure water is collected finally in the conical flask. Okay, so let us see. This is pure water that is collected finally in the conical flask. In the conical flask. Okay, and this is stand, as we know that stand. This is a stand. Okay, and this is a condenser. This is a condenser. What is the function of condenser that we will discuss in this process? Okay, and let us see here there is a burner. Okay, the flame of burner like that, burner, burner, and for measuring temperature we are inserting here thermometer. Okay, for measuring temperature we are inserting here a thermometer. This is a thermometer. Okay, this is a thermometer, and this thermometer is used for measuring the temperature. Okay, so let us see here pipe like that. Okay, so let us see the distillation process, how it works. Okay, so take some salt water in a round bottom flask. Okay, so here take take some salt water, take some salt water, take some salt water, salt water in round bottom flask, in round round bottom flask. Okay, so we have to take the salt solution. Okay, salted water in this round bottom flask, salt water. Arrange the apparatus as shown in the figure. Arrange arrange the apparatus, arrange the apparatus as shown in figure. Okay, as shown in figure. तर जसं फिगर मध्ये दाखवलेलं आहे त्या पद्धतीनं तुम्हाला सगळं सेटअप अरेंज करायचं आहे. त्या पद्धतीने या ठिकाणी हे राऊंड बॉटम फ्लास्क आहे ते कुठं स्टँडला अटॅच केलेलं आहे आणि ते ट्रायपॉड स्टँड वरती ठेवलेलं आहे. ओके, ट्रायपॉड स्टँड याच्यावरती ते ठेवलेलं आहे. This round bottom flask is kept on tripod stand and it is held to the stand. Okay. Then thermometer is inserted into the round
bottom flask, okay, to measure the temperature, because we have to heat the round bottom flask, okay, round bottomed flask, round bottomed flask, okay. Then this is a condenser, okay, which is uh, the pipe coming from this round bottom flask, that is, on that pipe there is a condenser, okay, condenser. And what is the function of condenser we will discuss. So arrange the apparatus as shown in figure, then start heating the liquid in the flask placed on the wire gas, okay. Start heating. Now we have to heat. Start heating. Start heating the liquid. Start heating the liquid. Start heating the liquid in the flask placed on the wire gas. Liquid. Liquid in the flask. In the flask. In the flask placed above. Placed on the wire. Placed on the wire gas. Okay. So we have to heat this salt water. Okay. With the help of gas burner. Observe the conical flask. Observe. Observe the conical flask. त्यानंतर आपल्याला काय करायचंय, कोनिकल फ्लास्कला ऑब्झर्व करायचं आहे. कोनिकल फ्लास्क. Slowly droplets of water start. Slowly, slowly drops of water. Slowly drops of water starts falling. Starts falling. Starts falling. Starts falling into it. Into it. तर ज्यावेळेस आपण कोनिकल फ्लास्क आपण ऑब्झर्व करू त्यावेळेस आपल्याला दिसेल की जे ड्रॉप्स ऑफ वॉटर असतात ते कुठं फॉल होत असतात, कोनिकल फ्लास्कच्या मध्ये. ठीक आहे. आणि या ठिकाणी क्वेश्चन आहे, वेअर वेअर डीड दीज ड्रॉप्स कम फ्रॉम. वेअर डीड these drops come from. These drops come from. ओके. तर हे जे ड्रॉप्स आहेत ते कुठून येतात. या ठिकाणी जे ड्रॉप्स आहेत, वॉटरचे ड्रॉप्स या ठिकाणी फॉल होतात. हे ड्रॉप्स कुठून येतात. ठीक आहे. तर ह्याचं रिझन आपण घ्या. ठीक आहे. बिफोर दॅट राईट डाऊन दिस थिंग्स. तर यामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे की जसं सेटअप केलेलं आहे या ठिकाणी त्या पद्धतीनं आपल्याला सेटअप करायचं आहे. आणि आफ्टर दॅट ओके आपल्याला काय घ्यायचंय, तर हे राऊंड फ्लास्क मध्ये आपण साल्ट वॉटर घेतलेलं आहे. वी हॅव टू टेक द साल्ट वॉटर इन राऊंड बॉटम फ्लास्क अँड अरेंज द apparatus shown in figure. स्टार्ट हिटिंग द लिक्विड. आणि या लिक्विडला आपल्याला बर्नरच्या सहाय्याने काय करायचंय, हिटिंग करायचंय. ऑब्झर्व द कोनिकल फ्लास्क. आणि त्यानंतर आपल्याला कोनिकल फ्लास्कला ऑब्झर्व करायचं आहे. आणि आपल्याला असं दिसून येईल की स्लोली ड्रॉप्स ऑफ वॉटर स्टार्ट्स फॉलिंग इन टू इट. आणि स्लोली ड्रॉप्स ऑफ वॉटर या ठिकाणी फॉल होतील कोनिकल फ्लास्क मध्ये. आणि या ठिकाणी क्वेश्चन आहे, तर वेअर डीड दीज ड्रॉप्स कम फ्रॉम. तर हे जे ड्रॉप्स आहेत ते कुठून येतात. ठीक आहे. तर ह्याचा आन्सर आपण पाहूया. बिफोर दॅट राईट डाऊन दीज थिंग्स, देन वी विल डिस्कस अदर थिंग्स.
Now let us see. Now let us see the salt water in the round bottom flask. The salt water, the salt water in round bottom flask. Round bottom flask, flask boils, boils. तर बॉइलिंग म्हणजे काय आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे. ऑन हिटिंग. ओके, बाईल्स ऑन हिटिंग. तर हिटिंग केल्यामुळं ते वॉटर काय होतं, बॉईल होतं. बॉईल होतं म्हणजे काय, या ठिकाणी लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम. ओके, सो दिस इज द स्टीम. म्हणजे लिक्विड लिक्विड फेजचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, गॅसियस फेजमध्ये. ओके, बॉइलिंगमुळं. त्याला आपण त्या प्रोसेसला आपण बॉइलिंग म्हणतो. आणि हे कशामुळं होतं, हिटिंगमुळं. ठीक आहे, हिटिंग केल्यामुळं जे हे लिक्विड आहे गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम. ओके, लिक्विड वॉटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम. ओके, ऑन हिटिंग. ह्यालाच आपण काय म्हणतो, याच प्रोसेसला आपण बॉइलिंग म्हणतो. द वॉटर इन इट वेपरायझेस. द वॉटर, द वॉटर इन इट, इन इट वेपरायझेस. तर त्याच्यामध्ये जे वॉटर आहे ते काय होतं, वेपराइज होतं, म्हणजे स्टीम मध्ये कन्वर्ट होतं. when the vapor passes through the inclined tube, when the vapor passes through, when the vapor passes through the inclined tube, through the inclined tube, inclined tube. त्या ठिकाणी पहा, एक इन्क्लाइन ट्यूब आहे. ज्यावेळेस हे स्टीम पास होते या इन्क्लाइन ट्यूब मधून, तर या ठिकाणी काय, कूलिंग वॉटर आहे, कंडेन्सर. कंडेन्सर इज यूज्ड फॉर कंडेन्स द स्टीम. ओके, सो दिस इज द, फ्रॉम हियर water, water in, cooling water in. Okay, and from this cooling water out. Okay, so condenser is the heat exchanger which takes the heat of steam, and so heat from the steam is given to this cooling water which is around the condenser. Okay, which is in the condenser around this tube, and this heat is given to the cooling water and steam gets converted into liquid here. Okay, and that liquid is pure water. Okay, so condenser, when the when the when the vapor passes. Okay, when the vapor, when the vapor passes, when the vapor passes through the inclined tube, through the inclined tube, it gets cooled due to the surrounding cold water. It gets cooled, it gets cool, it gets cooled due to the surrounding, due to the, due to the surrounding cold water, due to the surrounding, due to the surrounding cold water. Okay, due to the surrounding cold water, due to the surrounding cold water, and condenses to form water, and condenses, and condenses to form, to form water. आणि या ठिकाणी काय होईल, कंडेन्सेशन होईल. आणि कंडेन्सेशन मध्ये आपल्याला माहित आहे की स्टीम गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वॉटर. ओके, steam is converted into water in condensation process, that is steam gets condensed. Okay, thus the drops
falling into the conical flask. Thus, thus the drops falling, thus the drops falling, thus the drops falling in, thus the drops falling into the conical flask, into the conical flask, conical, into the conical flask are of, are of the water, or of the water. ओके. आणि हे कशाचे ड्रॉप्स असतात? वॉटरचे ड्रॉप्स असतात जे की कोनिकल फ्लास्क मध्ये फॉल होतात. ओके. फ्रॉम द साल्ट सोल्युशन, फ्रॉम द साल्ट सोल्युशन, फ्रॉम द साल्ट सोल्युशन. आणि हे कशापासून मिळतात आपल्याला हे ड्रॉप्स? फ्रॉम द साल्ट सोल्युशन इन द राउंड बॉटम फ्लास्क, in the round bottom फ्लास्क. जे की कशामध्ये असतं साल्ट सोल्युशन? राउंड बॉटम फ्लास्क मध्ये असतं. ठीक आहे. साल्ट रिमेन्स बिहाइंड ॲट द बॉटम ऑफ राउंड बॉटम फ्लास्क. त्या ठिकाणी पहा, साल्ट, साल्ट रिमेन्स, साल्ट रिमेन बिहाइंड in the round bottom flask, in the round bottom, in the round bottom flask. तर साल्ट काय होतं त्याच ठिकाणी शिल्लक राहतं राउंड बॉटम फ्लास्क मध्ये, when all the water has collected in the conical flask, where all the water, all the water is collected, is collected, all the water is collected in the conical flask. Okay, in the conical flask. तर या ठिकाणी जे सगळं जे वॉटर आहे ते काय होतं? वॉटर सेपरेट होतं आणि या ठिकाणी फक्त काय शिल्लक राहील? या ठिकाणी फक्त साल्ट शिल्लक राहील. साल्ट रिमेन बिहाइंड इन द राउंड बॉटम फ्लास्क where all the water is collected in the conical flask. तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी सेपरेशन होतं. ओके. तर या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात आलं असेल प्रोसेस. अजून एकदा पहा. तर या ठिकाणी राउंड बॉटम फ्लास्क, त्यामध्ये काय आपलं साल्ट सोल्युशन आहे, साल्ट वॉटर आहे. त्याला आपण हीट केल्यानंतर काय होतं? बॉइलिंग होतं. आणि बॉइलिंगमुळे काय होतं? वेपरायझेशन होतं. आणि वेपरायझेशनमध्ये काय होतं? वॉटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम. तर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गॅसियस स्टेट. आणि वेन दिस स्टीम पासेस थ्रू द इन ट्यूब, ज्यावेळेस ही स्टीम इन्क्लाइन ट्यूब मधून पास होते त्यावेळेस काय होते? इन द कंडेन्सर the heat of the steam is given to the cold water which is in the condenser. Cooling water is entering from this pipe and leaving from the condenser from this pipe, and the heat is given to the heat of the steam is given to the cooling water, and that's why the steam again gets converted into liquid water. And this liquid water, the drops of water are collected in the conical flask. Okay. And this water is pure water which is having no salt. Okay. And the salt remain behind in the round bottom flask. आणि जी साल्ट असेल ते याच ठिकाणी काय होणार आहे? शिल्लक राहणार आहे. कोणत्या? राउंड बॉटम फ्लास्क मध्ये. ठीक आहे. तर ही अशा पद्धतीनं काय असणार आहे? मेथड ऑफ डिस्टिलेशन. ओके. राईट डाऊन दीज थिंग्स.
Now let us see. This is a tripod stand. Okay. त्या ठिकाणी पहा, distillation is also used for purification of impure solids. Okay. Distillation ही जी मेथड आहे, distillation is also used for purification करण्यासाठी कोणाचं, purification of impure liquids. जे impure liquids असतात, ज्यांच्यामध्ये impurities असतात, त्यांना पण म्हणजे ते लिक्विड पण सेपरेट करण्यासाठी, त्यापासून पण प्युअर वॉटर मिळवण्यासाठी डिस्टिलेशन आपण प्रोसेसचा वापर करतो. ठीक आहे, वी यूज. सो देर आर इन युअर textbook, okay, use your brain power. There are three questions. First question is the water that falls from, first question let us see, is the water that falls from, is the water that falls from, is the water that falls from clouds naturally pure, clouds naturally pure. Yes, as we know that how the rain is falling, okay, how the rainfall occurs, okay, as we know that water from the sea, oceans, rivers gets evaporated due to the heat of the sun, and that water goes into the uh, uh, clouds in the form of steam. Okay, there is a cloud formation, and when cool air comes in contact with the uh, steam which is present in the clouds, naturally condensation occurs, and we get the water, and that water is also pure water, okay, which we get naturally. Okay, so we get water from clouds in the form of rain. Okay, we get pure water. But when this water come in contact with the objects on the earth, that is with the soil and other things, that water gets impure. Okay, so we get pure water from clouds. Okay, from clouds in the form of rain, in the form of rain. कशाच्या फॉर्म मध्ये, पावसाच्या फॉर्म मध्ये. ठीक आहे, so this is the answer. Second, that is, we know that water cycle, how the water cycle is working. Okay, and now let us see second question, question number 2. Question number 2, in that, which properties of a liquid are seen, which properties, which properties, which properties of a liquid, which properties of a liquid, which properties of a liquid are seen in the distillation method, are seen in the distillation method. Okay, method. So difference in their difference in their boiling point. Okay, that is responsible for separation. Okay,
That is, in this salt water there is a NaCl, that is sodium chloride, is dissolved in water. When we heat water, water gets vaporized and gets converted into steam, and that is the reason behind the separation of this mixture. Okay, so the basic properties, boiling point temperature is different, and by heating, liquid gets converted into liquid water, water gets converted into steam. That is the reason behind that for separation. Okay, on heating, let us see, on heating, on heating salt water, on heating salt water, water vaporizes, water vaporizes and gets converted, and gets converted and gets converted into a steam, आणि हे कशामध्ये कन्वर्ट होतं, स्टीम मध्ये. ओके, that is the method of distillation. Then, for what purposes is distilled water used? For for what purposes? For what purposes? For what purposes is distilled water used? Is distilled is distilled water used? तर कोणकोणत्या पर्पजेससाठी, कशा कशासाठी डिस्टिल्ड वापरचा उपयोग होतो? We use distilled water in domestic purposes, okay, for drinking, for other purposes also, okay. Basically, we use distilled water for drinking, okay. Uh, distilled distilled water distilled water is used for drinking purpose, used for drinking, ओके. ड्रिंकिंग पर्पजसाठी आपण त्याचा वापर करतो. ठीक आहे. सो राईट डाऊन दीज थिंग्स. So friends, in this lecture we have discussed the method of distillation. Hope you understand this method. Okay. In next lecture we will discuss other method of separation of mixture. Okay. So we stop here. Keep studying. Thank you.